This message, The Great and Mighty Conqueror, by Brother William Marion Branham, was delivered on Easter Sunday morning at sunrise, April 21st, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A. Hungu leri ri nge Muhluri Lonkulu wa Matimba hi makwerhu William Marion Branham ri chumayeriwile hi sonto ni mixo wa Paseka hi ku huma ka dyambu hi ti 21 ta Dzivamisoko 1957 etabernakeleni ya Branham eJeffersonville, Indiana, U.S.A. Good morning to you. A very happy Easter to each one of you. This is one of the greatest days in commemoration of the resurrection of our Lord. It's one of the greatest days of all the world's history. It's the resurrection. Amen. Avuxeni eka n'wina I Paseka ya ntsako swinene eka un'wana na un'wana wa n'wina. Leri hi rin'wana ra masiku ya kahle ku tlurisa eku xiximiweni ka ku pfuka ka hosi ya hina ekufeni. Hi rin'wana ra masiku ya kahle ku tlurisa eka matimo hinkwawo ya misava eku pfuka ekufeni. And we're so happy to be here this morning on this great day and to see the sun rising and the flowers rising from the earth. Everything speaks of Easter. Naswona hi tsakile swinene ku va lahawani mixo lowu eka siku leri ra kahle, naswona ku vona dyambu ri karhi rixa na swiluva swi ri karhi swi pfuka kusuka emisaveni. Swilo hinkwaswo swi vulavula hi Paseka. And now let us bow our heads just one moment. Father God, into thy presence we come. And we are expecting thee to give to us this morning just a little extra blessing from heaven. Some little touch of the Easter in our own souls. Kutani sweswi a hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana xin'we. Tatana na Xikwembu, hi ta evukoneni bya wena, nakona hi languterile wena ku va u hi nyiketa mixo lowu ntsena nkatekonyana wo engetelela kusuka etilweni ku khumbanyana kun'wana ka Paseka eka mimoya xiviri ya hina vinyi. That when we leave here, we might say as those who came from Emmaus, did not our hearts burn within us because of His presence? For we ask it in His name and for His glory. Amen. Leswaku loko hi suka lahawani hi nga ha vula leswaku tanihi lavaya a va huma Emausi, xana timbilu ta hina a ti pfurhanga endzeni ka hina hikwalaho ka vikona bya yena ke? Hikuva ha swi kombela hi vito ra yena na hikwalaho ka ku kwetsima ka yena. Amen. Over in the last book, 28th chapter of St. Matthew's Gospel, and the 7th verse, I wish to read for a text as we go into this service. Ehehla ka buku yo hetelela kavanyisa ka vu-28 ka evhangeli ya mukwetsimu Matewu na ndzimana ya vu-7. Ndzi navela ku hlaya eka tsalwa tani hi loko hi nghena eka ntirho lowu. And go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall you see him. Lo, I have told you. Kutani fambani hi xihatla mi ya byela vadyondzisiwa va yena leswaku u pfukile ekufeni. Kutani vonani u ta mi rhangela emahlweni ku ya eGalileya, mi ta ya n'wi vona kona. Hi sweswo ndzi mi byerile. There has been many great commissions given to man and the peoples of this earth. But never was there such an important commission given as this one. Go tell his disciples that he is risen from the dead. That's a great commission. Ku vile na swileriso swo tala leswikulu leswi nga nyikiwa munhu na vanhu va misava leyi. Kambe a ku se tshama ku va na xileriso xa nkoka swonghasi leswi nga nyikiwa ku kotisa lexi. Fambani
mi ya byela vadyondzisiwa va yena leswaku u pfukile ekufeni. Xexo I xileriso lexikulu. And the only way this could be given was because there had to be a great conquering first. Nakona ndlela yin'we ntsena leyi lexi a xi ta nyikiwa hi yona a ku ri hikwalaho ko va ku fanele ku va na ku hlula lokukulu ku sungula. There has been man in our days and in the days gone by, in the great history of this world, in its great broad fields of battle, there has been many great conquerors. Many great things has been done for the human race. Ku vile na munhu eka masiku ya hina, na le eka masiku lawa ya nga hundza, na le eka matimu lamakulu ya misava leyi, eka letikulu ta yona, timbala to anama ta nyimpi, ku vile na vahluri vo tala lavakulu, swilo swo tala swa kahle leswi nga endleriwa rixaka ra ximunhu. For instance, I am thinking as I come down this morning, waking up early and did not have chance to study very much because I didn't know just what part last night we would have today between the pastor and I in the services. Eka xikombiso, ndzi le ku ehleketeni, loko ndzi ri karhi ndzi rhelela mixo lowu, ndzi pfukile ka ha ri mpundzu, nakona a ndzi vanga na nkarhinyana wo hlaya swinene, hikuva a ndzi nga swi tivi leswaku I xiphemu xihi eka vusiku lebyi nga hundza, lexi a hi ta va na xona namuntlha, exikarhi ka mina na mfundhisi, exikhongelweni. But on my road down, I happened to think what this morning would be the best that I know to say to His people to take a message. I thought of this. Go tell His disciples. Kambe egondzweni ra mina, ndzi tikumile ndzi ri karhi ndzi ehleketa leswi mixo lowu swi nga ta va swo antswa ku tlurisa leswi ndzi tivaka ku swi vula eka vanhu va yena, ku teka hungu. Ndzi anakanyile hi leswi, fambani mi ya byela vadyondzisiwa va yena. Now His disciples is His followers. A disciple is one who follows. And I thought of this subject of the great and mighty conqueror. Sweswi vadyondzisiwa va yena I valandzeri va yena, mudyondzisiwa hi loyi a landzelaka, nakona ndzi anakanyile hi dyondzo leyi ya Muhluri Lonkulu wa Matimba. And thinking of how many great conquerors we have had in this world and what great things they have done to further and better the human way of living. Kutani ku ehleketa leswaku I vahluri vangani lavakulu lava hi nga va na vona emisaveni leyi, na leswaku I swilo swihi swa kahle leswi va nga swi endla ku yisa emahlweni na ku antswisa ndlela ya munhu ya ku hanya. I was thinking of the great Napoleon back in his days. How he was not exactly a Frenchman, but he had something in his mind. A ndzi ri karhi ndzi ehleketa hi Napoleon Lonkulu endzhaku hi siku ra yena, hi laha kahle a nga ri mufurwa, kambe a ri na swin'wana emiehleketweni ya yena. First, he despised France. He did not like it. He come from the Isles. Xo rhanga a ri venga furwa, a nga ri tsakeli, u tile kusuka eswihlaleni. But he had an idea in his mind that someday that he would conquer. And the reason that he had these in his mind, he had to have something to work on. Kambe a ri na mianakanyo emiehleketweni ya yena leswaku siku rin'wana u ta hlula, nakona xivangelo xa ku va a ri na leswi emiehleketweni ya yena a fanele ku va na xin'wana xo tirhana na xona. To every man, before you can do a job, you have to have some a motive, some alternative, something that you're working on for a working purpose, something to work by. Eka munhu un'wana na un'wana, loko u nga se endla ntirho, u fanele ku va na susumeto wun'wana, ku lombetana kun'wana, swin'wana leswi u nga eku tirhaneni na swona.
eka xikongomelo xa ku tirha swin'wana swo tirha hi swona. And as we all know, by taking the history of Hitler, or not of Hitler, but of Napoleon, that he went by the moon and by the changing of the stars. He worked that way, and expecting, because at one time he did so and he won a victory. Tanihi laha hinkwerhu hi swi tivaka hi ku teka matimu ya Hitler kumbe ku nga ri ya Hitler kambe ya Napoleon leswaku u fambile hi n'weti na hi ku cinca ka tinyeleti u tirhile hi ndlela yaleyo na ku langutela hikuva nkarhi wun'wana u swi endlise xisweswo kutani a kuma ku hlula. And he come over into France and he become a great warrior. He put many men to death because that they wouldn't agree with him. And he cleaned his entire country of anything that was against him. Kutani u tile eFurwa, kutani a hundzuka nhena leyikulu, u dlayile vanhu vo tala hikwalaho koka va nga pfumelelananga na yena, nakona u basisile tiko ra yena hinkwaro eka swin'wana na swin'wana leswi a swi lwisana na yena. He just absolutely wiped it out because he had to have it that way. If he didn't have it that way, there would be something against him all the time. And his great plan that he had in his mind. Ntsena u swi herisile hi ku hetiseka hikuva a fanele ku va na swona hi ndlela yaleyo. Loko a nga vanga na swona hi ndlela yaleyo, a ku ta va na swin'wana swo lwisana na yena nkarhi hinkwawo, na kungu ra yena lerikulu leri a ri na rona emiehleketweni ya yena. His own life would be at stake. So he had to have his entire kingdom just as perfect as he could get it. Vutomi bya yena n'winyi a byi ta va ekhombyeni, swi nga leswi a boheka ku va na mfumo wa yena hinkwawo ntsena wu hetisekile tanihi laha a ta wu kuma ha kona. I'm thinking now that you're following me in this, of the great conqueror that I'm thinking. Everything in his kingdom must be for him. It must be heart, soul, and body for him. Ndzi le ku ehleketeni sweswi leswaku mi le ku ndzi landzeleni eka leswi swa Muhluri Lonkulu loyi ndzi n'wi ehleketaka. Swin'wana na swin'wana eka mfumo wa yena swi fanele ku va swa yena. Swi fanele ku va mbilu, moya xiviri na miri eka yena. There can be nothing against him. Anything that was against him, he'd have to dismiss it. He must have absolutely everything for him. Ku nga vi na nchumu xo lwisana na yena. Xin'wana na xin'wana lexi a xi lwisana na yena a ta fanela ku xi hlongola. U fanele ku va na swin'wana na swin'wana eka yena hi ku hetiseka. And when Napoleon, he took up arms, cannons, guns, muskets, swords, and he went forth with this one thought, that he would conquer the world. And he practically did that at the age of 33. Kutani loko Napoleon u tekile switlhavatlhavani, tiganunu, swibamu, swibalesa, matlhari, kutani u yile emahlweni na ku anakanya loku kun'we leswaku a ta hlula misava, nakona u swi endlile sweswo eka malembe ya 30. When he was a young man, he was a prohibitionist. And his great fame made him so self-styled, and it got upon his nerves until he died at the age of 33, an alcoholic. His popularity he could not stand. Loko a ha ri jaha, a ri mutshembisi, naswona ndhuma ya yena leyikulu yi n'wi endlile a tinyiketa vito hi yexe, nakona swi nghenile emisiheni ya yena ku kondza a fa eka malembe ya 30 a ri xilovokelo. Ndhuma ya yena a nga ta yimela. And I think of a man who at the age of 33 conquered the world and died an alcoholic because of his fame
and lost the very principle that he was fighting for. Naswona ndzi ehleketa hi wanuna loyi eka leswi eka malembe ya 30 a hluleke misava kutani a fa a ri hi xilovekelo hikwalaho ka ndhuma ya yena kutani a lahlekeriwa hi mhaka nkulu leyi a lwela yona. He was kind of a type, or not a type, I would say, but he was the devil's instrument and trying to fight the world down, and he failed at 33. Ari muxaka wa xifananiso kumbe ku nga ri xifananiso, ndzi nga vula tano, kambe a ri xitirhisiwa xa Javusi na ku ringeta ku lwisa misava, nakona u tsandzekile eka 30. But oh, this great mighty warrior that I'm speaking of at the age of 33 conquered everything that was in earth and in hell at the age of 33. A great and mighty conqueror. Kambe leyi yikulu nena ya matimba leyi ndzi vulavulaka hi yona eka malembe ya 30 yi hlurile swilo hinkwaswo leswi a swi ri emisaveni na le tiheleni eka malembe ya 30 Muhluri Lonkulu wa matimba. I'm thinking of the great battles that's been fought on the field. We know, to finish up with Napoleon, that he come to his end at Waterloo. Ndzi le ku ehleketeni hi tinyimpi letikulu leti nga lwiwa etimbaleni. Ha swi tiva ku heta hi Napoleon leswaku u fikile emakumu ya yena eWaterloo. It was my privilege not long ago to view over the imitations made of the ruins of his chariots and of the horsemen and of the man, of how they laid on the battlefield. A ku ri nkateko wa mina ku nga ri khale ngopfu ku hlalela vuencenyeti lebyi nga endliwa bya masalelwa ya golonyi ya yena na bya vakhandziyi va yena va tihanci na bya vavanuna bya hilaha a va tshamile hakona erivaleni ra nyimpi. And the chariots piled together, the wheels broken, right, and out into the plains of where this great display is made. Nakona tigolonyi a ti pakiwile kun'we, mavhilwa ya tshovekile kwale handle etimbaleni ta laha nkombiso lowu wukulu wu endliwaka kona. And what a contrast it is to notice that man at 33 and the disgrace that is laying there in him, the memorial of his great battle and conquering, and then to go to Jerusalem and look at an empty tomb as a memorial of the great and mighty conqueror. Tani ixigevenga xa njhani lexi xi nga xiswona ku xiyisisa wanuna luya eka 30 na tingana leti etleleke lahaya eka xitsundzuxo xa nyimpi ya yena leyikulu na ku hlula, kutani ku ya eYerusalema, kutani u langutisa sirha leri nga riki na nchumu tanihi xitsundzuxo xa Muhluri Lonkulu wa matimba. Somehow or another there's something in conquering. If we have something that we're fighting for, if there is a disease in our body, and we're fighting between death and life, what a victory it is when we see it's conquered. Hi mukhuva wun'wana ku na xin'wana eku hluleni loko hi ri na xin'wana lexi hi xi lwelaka, loko ku ri na vuvabyi emirini wa hina, na ku va hi ri eku lweni exikarhi ka rifu na vutomi, eku hlula ka njhani loko hi swi vona swi hluriwile. If we're fighting over some great habit or some great something that's besetting us, when finally the great flags wave and we have conquered it, what a feeling it gives us inside us, for we can then be a conqueror. Loko hi ri karhi hi lwisana na wun'wana ntolovelo lowukulu kumbe xin'wana lexikulu,
lexi xi nga eku hi karhateni loko eku heteleleni mijeko leyikulu yi ndziwuluka nakona hi va hi xi hlurile i matitwele ya njhani lawa swi hi nyiketaka wona endzeni ka hina hikuva hi nga va vahluri hi nkarhi wolowo. And I'm thinking of the last war and how that when Hitler had taken Warsaw and the Germans thought that that was one of the greatest victories that could be. Sweswi ndzi le ku ehleketeni hi nyimpi yo hetelela na hi laha loko Hitler a ta va a tekile Warsaw nakona majarimani a va ehleketa leswaku leswiya a ku ri kun'wana ka ku hlula lokukulu loko a ku ta va kona. Because that their great chief captain Adolf Hitler had at once sunk everything in Warsaw, tore down the bridges, and the great bridge fell. The papers packed great pictures of the falling of the bridge. Hikuva ndhunankulu ya vona Adolf Hitler u tshame a mbombometa swilo hinkwaswo eWarsaw a mbindzimuxa mabiloho naswona biloho lerikulu ri wile maphepha a ya pakile swifaniso leswikulu swa ku wa ka biloho. The Germans marched through the street and they beat drums and they blowed whistles and the thousands of airplanes passed by him as he won his first great victory. Majarimani va machile hi xitarata naswona va chayile tingoma na ku chaya switswiriri naswona magidigidi ya swihahampfhuka swi hundzile ekusuhi na yena tanihiloko a winile ku hlula ka yena lokukulu ko sungula. Setting out like an Alexander the Great or Napoleon to conquer the world. But where did he wind up? In disgrace. Certainly he did. O humile ku kotisa Alexander the Great kumbe Napoleon ku ya hlula misava kambe xana u helele kwihi eka tingana hakunene u swi endlile. I can remember when they built the great Burma Pass. There must be, if they crossed over the mountain, some of the boys are sitting here this morning perhaps that crossed over this great pass. What a task it was. How much real work it taken. And what a real job they did. Ndza ha swi tsundzuka loko va aka Burma Pass liya yikulukumba ku fanele ku va loko a va tsemakanyile hi le henhla ka ntshava van'wani va vafana va tshamile lahawani mixo lowu kumbexani lava nga tsemakanya ndlela liya yikulukumba a ku ri ntirho wa njhani entirho wo tanihi kwihi wa xiviri lowu swi nga wu teka naswona entirho wa njhani wa xiviri lowu va nga wu endla. And how much money it cost to build that Burma Pass. The millions of dollars. The boys that lost their lives in doing so. Naswona emali muni leyi swi nga durha yona ku aka Burma Pass timiliyoni ta tidolara vafana lava nga lahlekeriwa hi vutomi bya vona eku endleni tano. But finally and after a while, when the last mile of the way had been gone, and when the pass was completed, that how the victorious shouts went up from the people. They had a pass that they could cross the mountains with to win the victory. Kambe eku heteleleni nakona endzhaku ka xikadyana loko mayili yo hetelela ya ndlela yi ta va yi fambiwile na loko ndlela yi ta va yi hetiwile sweswi hi laha ku huwelela ka ku hlula ku nga tlakukisa xiswona kusuka eka vanhu a va ri na ndlela leyi a va ta tsemekanya tintshava hi yona ku ya wina ku hlula. I'm thinking of another pass that one day it cost the life of our blessed Lord
It was not only a road on the earth, but it was a highway called the highway of holiness. Ndzi le ku ehleketeni hi ndlela yin'wana leyi siku rin'wana yi nga koxa vutomi bya hosi ya hina leyi katekeke. A yi nga ri ntsena gondzo emisaveni, kambe a yi ri gondzonkulu leri vitaniwaka gondzonkulu ra ku kwetsima. Where the unclean shall not pass through, but only those who are branded, only those who are on the side that he is on, shall pass this highway. Laha lava nga basangiki va nga ta ka va nga hundzi, kambe ntsena lava va nga funghiwa, ntsena lava va nga eka tlhelo leri yi nga eka rona va ta hundza eka gondzonkulu leri. Great victories has been won. Many of us today can remember well of the First World War. I remember when I was just a little boy, I could hear the whistles blowing, and even the farmers in the field stopped their horses and waved their hats. Ku hlula lokukulukumba ku winiwile, vo tala va hina namuntlha hi nga swi tsundzuka kahle swa nyimpi yo rhanga ya misava. Ndzi tsundzuka loko ndza ha ri xifanyetana, ndzi nga ha twa ku chayiwa ka switswiriri, na hambi ku ri van'wamapurasi emasin'wini va yimisile tihanci ta vona kutani va ndziwuluta swihuku swa vona. They screamed, they hollered. What had happened? The war was over. Victory was won. The great economy that we were fighting for, finally we had won the victory. Va kalakarile, va huwelela. Xana a ku humelerile yini ke? Nyimpi a yi herile, ku hlula a ku winiwile. Ikhonomi leyikulu leyi a hi lwela yona, a ku heteleleni hi winile ku hlula. I'm thinking of this last World's War. I lived just across the street, and when the whistles begin to blow, people run into the yards, women with their aprons on, taking them off and swinging them in the air. Ndzi le ku ehleketeni nyimpi leyi yo hetelela ya misava. A ndzi tshame ku tsemakanya hi xitarata, kutani loko switswiriri swi sungula ku chaya, vanhu a va tsutsumela emajarateni, vavasati va ambarile tifasikoti ta vona, a va ti hluvula kutani va ti ndziwuluta emoyeni. Bullets flew through the trees, whistles blowed, cars raced through the streets. People fell on their knees and raised up their hands. They screamed, they cried. Why? Because the war was over. Matsulu amahaha ku hundza hi misinya, switswiriri a swi chayiwa, timovha ti phikizana exitarateni, vanhu va wile hi matsolo ya vona, naswona va yimisa mavoko ya vona, va kalakala, va rila. Hikokwalaho ka yini? Hikuva nyimpi a yi herile. And the blessed ones, the dear boys that was across the sea, would soon be sailing home again to them. What a victory! What a time! And it's a thrill to any heart. What a jubilee! Kutani lava nga kateka, vafana, lava rhandzekaka, lava a va tsemakanyile lwandle, ku nga ri khale, a va ta va ri karhi va tlutela ku vuya ekaya eka vona nakambe. I ku hlula ka njhani, i nkarhi wa njhani, na nyanyuko embilwini yin'wana na yin'wana, i jubilii ya njhani. That night everybody was in such a humor, you could have walked into the restaurant and eaten, walked out, not paid for it. It would have been all right. You could have used the next man's car. It would have been all right. Vusiku byebyo, munhu un'wana na un'wana a ri eka misavu yo tano. A wu ta ya lahaya ku xavisiwaka swakudya u ya dya, kutani u humela ehandle naswona u nga swi hakelanga. A swi ta va hinkwaswo swi lulamile. A wu ta tirhisa movha wa wanuna la landzelaka. A swi ta va hinkwaswo swi lulamile.
You could ask what you wanted to, you'd have probably got it. Because why? The victory was won. Amen. The boys were coming home. It was all over. A wu ta kombela leswi u swi lavaka, naswona a wu ta va kumbexani u swi kumile. Hikwalaho ka yini? Ku hlula a ku winiwile. Vafana a va ri eku vuyeni ekaya. A swi herile hinkwaswo. And I'm thinking, my brother, it's too bad that those kind of feelings can't stay all the time. But to the Christian this morning, the victory is won. Amen. The joy bells are ringing. The war's over between God and man. The victory's been won. Nakona ndzi le ku ehleketeni makwerhu wa mina. Swi bihile swinene hikuva muxaka luwa wa matitwele wu nga tshami nkarhi hinkwawo. Kambe eka mukreste mixo lowu ku hlula ku winiwile. Swingelengele swa ntsako swi le ku rileni. Nyimpi yi herile exikarhi ka Xikwembu na munhu. Ku hlula ku winiwile. Before any victory can be won, there must be great prices paid. Oh, what prices! And sometimes they are very deep. And they make great scars, tearing down. But in order to have the mountain, we've got to have the valley. Loko ku hlula kun'wana na kun'wana ku nga se winiwa, ku fanele ku va na mixavo leyikulu yi hakeriwaka. Oh, I mixavo ya njhani? Naswona minkarhi yin'wana yi entile swinene, naswona yi endla swivati leswikulu. Yi handzulela ehansi, kambe ku va hi ta va na tintshava, hi fanele ku va na nkova. Before we can have the sunshine, we've got to get the rain. Before we can have the light, we've got to get the night. Loko hi nga si va na ku tlhava ka dyambu, hi fanele ku kuma mpfula. Loko hi nga si va na ku vonakala, hi fanele ku kuma vusiku. Before we can have right, they had to have wrong, or you'd have never known what wrong was. Loko hi nga si va na swo lulama, a va fanele ku va na swo hoxeka, kumbe a wu nga ta pfuka u swi tivile leswi a swi hoxekile. But in order to conquer and to win the greatest battle that was ever won, one stepped out of glory many years ago, and he did not take upon himself the form of an angel. Kambe ku va ku hluriwa, ku tlhela ku winiwa nyimpi leyi kulukumba, leyi nga tshama yi winiwa. Un'wana u humile evukwetsimelweni, malembe yo tala lawa ya nga hundza, nakona a nga titekelanga xivumbeko xa ntsumi eka yena n'winyi. He did not come as some great person, but he was going to prove that it don't take muskets and bullets and atomic bombs to win a war. A nga tanga tanihi munhu un'wana lonkulu, kambe a ya eku khoriseni ka leswaku a swi teki swibalesa swa milomo yo leha na maqhulu na tibomo ta atomiki ku wina nyimpi. He clothed himself in humility like a little baby and was born in a manger. There was not even a place for his birth when he came. I want you to look at the different material of warfare, what he used. U ti ambexile yena n'winyi hi ku titsongahata ku kotisa xihlangi, naswona u tswariwile exitsengeleni. A ku ri hava na ndhawu ya ku va a velekeriwa kona. Loko a ta, ndzi lava leswaku u langutisa switirhisiwa leswi hambaneke swa nyimpi leswi a nga swi tirhisa. Now Adam's race was all in bondage. There they were without hope, without God, without chance, without mercy, without anything that could help them. Sweswi rixaka ra Adamu hinkwaro a ri ri evuhlongeni, a va ri kwalahaya, va nga ri na ntshembo, va nga ri na xikwembu,
va nga ri na nkarhinyana, va nga ri na ntsetselelo, va nga ri na nchumu lexi a xi ta va pfuna. The great enemies of the lower regions of the lost had them shut up in darkness. Valala lavakulu va xifundzankulu xa lava lahlekeke va miyetiwile emunyameni. There was not a way out. There was no one could help. Nothing could be done. It looked like a total, complete loss. A ku ri hava ndlela yo humela ehandle hi yona, a ku ri hava na un'we loyi a ta pfuna, a ku nga ta endliwa nchumu, a swi languteka ku kotisa ku helela, ku lahlekeriwa loku hetisekeke. But our hero, who came down from the portals of glory, condescending down, for there was no man on earth could do the job. They were all, as worldly speaking, in the same boat. Kambe nhena ya hina leyi nga xika kusuka eminyangweni leyo saseka ya le vukwetsimelweni yi ti ehliserile ehansi, hikuva a ku ri hava munhu emisaveni loyi a ta endla ntirho. Hinkwawo ka vona a va ri tanihi mavulavulelo ya le misaveni eka xikwekwetsi xin'we. We were all born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. And none of us could help each other. We stood helpless, defeated, chaos on every hand, all ununited. A hi ri tano hinkwerhu hi tswaleriwe evidyohweni, hi vumbiwa hi ku homboloka, hi ta emisaveni hi ri karhi hi vulavula vun'wa, naswona ku hava lava a va ta pfunana eka hina. Hi yimile hi nga ri na ku pfuneka, hi hluriwile mpfilumpfilu eka voko rin'wana na rin'wana, hinkwerhu hi nga hlangananga. We could not keep laws and ceremonies, finding their weaknesses and so forth. We could not do it. And it seemed like the whole human race was laid waste. A hi nga ta hlayisa milawu na mintirho ya xifumo, ku kuma ku tsana ka yona na swin'wana, a hi nga ta swi endla, nakona a swi tikomba ingaku rixaka hinkwaro ra ximunhu a ri cukumetiwile. And then he came. He came down because he was in the beginning. The Bible said he was the Word. He was the Logos that went out of God. And the Logos in the beginning was the Word. And He became the Word. Kutani u tile, u xikile, hikuva a ri kona ekusunguleni. Bibele yi te a ri rito, a ri Logos, loyi a nga huma eka Xikwembu. Naswona Logos ekusunguleni a ri rito, naswona u hundzukile rito. Then when He ascended up on that glorious day of Easter, He become not only the Word, but He become the high priest of His own Word. Kutani loko a tlhandlukile hi siku leriya ro kwetsima ra Paseka, a nga handzukanga rito ntsena, kambe u hundzukile muprista lonkulu wa rito ra yena n'winyi. Oh, what a glorious thing, Brother Neville. Amen. To think He's not only the Word, but He's the high priest of His own Word. Amen. Oh, enchumu wo kwetsima njhani makwerhu Neville, ntsena ehleketa hi swona, a nga ri rito ntsena, kambe hi yena muprista lonkulu wa rito ra yena n'winyi. How could we doubt it? How could we walk to Him and not believe that we receive what we ask for? For He is the Word and the intercessor of the Word. Xana hi nga swi kanakanisa ku yini ke? Xana hi nga ya njhani eka yena? Nakona hi nga pfumeli leswaku hi amukela leswi hi swi kombelaka ke? Hikuva hi yena rito na mukhongeleri wa rito. The Logos
became Word, and the Word made flesh, and the same flesh that was the Word received up into glory, and now is the high priest making intercession by himself to his Word. Logos, hundzukile rito, naswona rito ri endliwile nyama, naswona nyama leyi fanaka leyi a yi ri rito yi amukeriwile ehenhla evukwetsimelweni, kutani sweswi yi muprista lonkulu langa eku khongeleleni hi yexe eka rito ra yena. That's what it takes. That's the material that the church has got. What a weapon! There's never been one like it. He was the Word. Sweswo hi leswi swi tekaka, sweswo I switirhisiwa leswi kereke yi nga na xona. I xitlhavatlhavani xa njhani? A ku se tshama ku va na lexi xi kotisaka xona. A ri rito. And when he come, he was born in a manger. He come to use the weapon of love, love, to conquer the world, not with army bullets, not with machine guns and tanks. Nakona loko a ta u tswaleriwe exitsengeleni, u tile ku ta tirhisa xitlhavatlhavani xa RIRHANDZU, rirhandzu, ku hlula misava, ku nga ri hi maculu ya vuthu ra nyimpi, ku nga ri hi swibamu swa muchini na tigolonyi letikulukumba ta nyimpi. But he come in a different manner. He come in the form of love. He was God's love. Kambe u tile hi mukhuva lowu hambaneke, u tile hi xivumbeko xa rirhandzu, a ri rirhandzu ra Xikwembu. One time as a little boy, I used to think that Christ loved me and God hated me because that Christ died for me, but God had something against me. But I come to find out that Christ is the very heart of God. Amen. Nkarhi wun'wana, tanihi xifanyetana, a ndzi tshamela ku ehleketa leswaku Kreste a ndzi rhandza, naswona Xikwembu a xi ndzi venga, hikuva Kreste u ndzi ferile, kambe Xikwembu a xi ri na swin'wana swo lwisana na mina. Kambe ndzi tile ndzi ta kuma leswaku Kreste hi yena mbilu yaliya ya Xikwembu. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but would have eternal life. Xikwembu xi rhandzile misava swonghasi, ku kondza xi nyikela n'wana wa xona la nga tswariwa a ri swakwe, leswaku un'wana na un'wana la nga ta pfumela eka yena a nga lovi, kambe a ta va na vutomi lebyi nga heriki. Now He come first to conquer, and the thing that the devil had put in the world was hatred. And He come to conquer hatred. Sweswi wa ta ku sungula ku ta hlula, nakona xilo lexi Diablosi a nga xi veka emisaveni a ku ri rivengo, kutani u tile ku ta hlula rivengo. When we win our battles and so forth in the world's battles, it's always leaves continually a hatred. Because battles of that sort is of the enemy. Loko hi wina tinyimpi ta hina na swin'wana emisaveni ya tinyimpi, swi tshama swi ri karhi hi swi siya hi ku yisa emahlweni rivengo, hikuva tinyimpi ta muxaka walowo I ta nala. But Christ come with love to conquer hatred, to love those who were unlovable. He come with a different weapon. Kambe Kreste u ta na rirhandzu ku ta hlula rivengo, ku ta rhandza lavaya va nga rhandzekiki, u ta na xitlhavatlhavani lexi hambaneke. And He humbled Himself, made a little lower than the angels, to suffer death and to give an example. And when He was here on earth, He walked among man. Nakona u titsonga hatili yena hi yexe, u endliwile loyi a nga ehansinyana ka tintsumi, ku va a xaniseka hi rifu na ku nyika xikombiso, naswona loko a ha ri kwala misaveni
u fambile exikarhi ka vanhu. He proved his weapons of warfare when he healed the sick, when he took 5 little biscuits and 2 pieces of fishes and fed 5,000 people. He proved that he had the power over every atomic that there was. Amen. U khorisile xitlhavatlhavani xa yena xa nyimpi loko a ta horisa vavabyi, loko a tekile swinkwa swa 5 leswintsongo na swiphemu 2 swa tihlampfi, kutani a phamela 5 wa magidi ya vanhu. U swi khorisile leswaku a ri na matimba ehenhla ka atom yin'wana na yin'wana leyi a yi ri kona. Not only did he grow fish, but he grew cooked fish. Amen. Not only did he grow wheat in those biscuits, but he grew cooked wheat in those biscuits. Anga andzisanga tihlampfi ntsena, kambe u andzisile tihlampfi leti swekiweke. Anga andzisangi koroni ntsena eka swinkwa leswiya, kambe u andzisile koroni leyi swekiweke eka swinkwa leswiya. It showed that he was that great and mighty conqueror. Amen. Not only did he get the water from the well, but he made that water wine from the well. A swi kombisa leswaku a ri Muhluri luya nkulukumba wa matimba. A nga kumanga mati ntsena kusuka exihlobyeni, kambe u endlile mati lawaya vinyo kusuka exihlobyeni. He proved he had power to conquer. And he loved. And his weapon was love. U swi khorisile leswaku a ri na matimba ya ku hlula, naswona u rhandzile, naswona xitlhavatlhavani xa yena a ku ri rirhandzu. Now notice, then when he did that, when he stood one day by the side of Lazarus' grave, and there was a man dead and buried for 4 days. Even the ones that was by said, even now he stinketh. His nose had fell in. The skin worms has crawled through him. Sweswi xiyisisani, kute loko a endlile sweswo, loko a ta yima siku rin'wana etlhelo ka sirha ra Lazaro, nakona a ku ri na wanuna la feke, naswona a ri na munhu wa masiku a lahliwile. Hambi ku ri lava a va ri kona, vete hambi ku ri sweswi wanuwa, nhompfu ya yena a yi werile endzeni, swivungu swa nhlonge a swi kaserile eka yena. And Jesus stood there as the mighty conqueror. When he said to Martha and Mary, when he stood there, did not I say unto you, if thou can only believe, you would see the glory of God? Nakona Yesu u yimile kwalahaya tanihi Muhluri wa matimba, loko a ta byela Marita na Mariya, loko a yimile kwalahaya, xana a ndzi mi byelanga leswaku loko ntsena mi pfumela mi nga vona ku kwetsima ka xikwembu? He had just got through saying, when they said, our brother's dead and so forth, he said, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Amen. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ku heta ku swivula, loko va te makwerhu wa hina u file, na swin'wana, u te hi mina ku pfuka na vitomi, loyi a pfumelaka eka mina, hambi loko a file, u ta tlhela a hanya. Naswona mani na mani loyi a hanyaka, naswona a pfumelaka eka mina, a nge pfuki a file. Have I not just told you that that eternal blessed power lays within me? He never only made a statement, he was able to carry out everything that he said. For he was the mighty conqueror. Shana, andzi mi byelanga leswaku lawaya ya nga heriki, matimba lawa ya katekisiweke ya tshama endzeni ka mina ke? A nga kalangi a endla xitatimende ntsena, a swi kota ku endla hinkwaswo leswi a swi vula, hikuva a ri Muhluri wa matimba.
dwelling in him, holding back veil with human flesh as a man, but inside of there dwelt none other but Almighty God, the great and mighty one. Lexi a xi tshamile eka yena xi ri karhi xi tifihla xi funengetiwile hi nyama ya munhu tanihi wanuna, kambe endzeni kwalahaya a ku nga tshamanga un'wana handle ka xikwembu xa matimba hinkwawo lonkulu wa matimba. He could recreate, he could create new things, he could speak, and what he asked for would be given at that second. But he humbled himself. He kept low. A swi kota ku tumbuluxa hi vuntshwa, a swi kota ku tumbuluxa swilo leswintshwa, a swi kota ku vulavula, naswona leswi a swi kombela a swi ta nyikiwa hi sekeni yaleyo, kambe u titsongahatile yena hi yexe, u tilondlile. He wanted to give an example. He wanted to be the right kind of a conqueror, and he was. Now, he proved himself to be. A lava ku nyika xikombiso, a lava ku va muxaka wa kahle wa Muhluri, naswona a ri yena. Sweswi u tikhorisile yena hi yexe ku va a ri yena. As I've often said in my meetings, may it would bear witness this morning, in this group of people on this beautiful Easter morning. Tanihi laha ndzi nga swi vula ko tala enhlengeletanweni ya mina, kumbe xana a swi nyika vumbhoni mixo lowu eka ntlawa lowu wa vanhu, eka mixo lowo saseka wa Paseka. A lady belonging to a certain church that doesn't believe in accepting the blood of the Lord Jesus. Without the shedding of blood, there's no remission of sin. Manana loyi anga wa kereke yo karhi leyi nga pfumeriki eka ku amukeriwa ka ngati ya Hosi Yesu, ehansi ka ku halatiwa ka ngati, ku hava ku suriwa ka xidyoho. She told me that the man was just a prophet, a wonderful man, and I made him deity. I said he was deity. He was God. U ndzi byerile leswaku wanuna luya a ri muprofeta ntsena, wanuna wa kahle, naswona mina ndzi n'wi endla la nga ni vukwembu. Ndzi ku a ri ni vukwembu, a ri xikwembu. She said, you try to make him too great. I said, there is no words could express his greatness. Human tongue has never found the expression. Aku u ringeta ku n'wi endla lonkulu ngopfu. Ndzi ku hava marito lawa ya nga hlamuselaka vukulukumba bya yena. Ririmi ra munhu a ri se tshama ri kuma marito. Speaking with a man the other day, a diplomat from Washington, D.C., and he said at a little testimony at a breakfast where we were associated together, he said, Brother Branham, I've been a Lutheran all my life. A ndzi ri karhi ndzi vulavula na wanuna siku rin'wana, mudiplomati wo huma eWashington, D.C., nakona u vurile eka vumbhoni lebyintsongo eka xifihluli laha a hi hlanganile kun'we. A ku makwerhu Branham, ndzi vile mulutere vutomi bya mina hinkwabyo. But he said the other day while penning an old-fashioned revival, said I knelt down at an altar and wanted to get an experience with God. Kambe aku siku rin'wana loko ndzi yile eka mpfuxelelo wa fexeni ya xikhale, aku ndzi khisamile ehansi ealtarini, naswona a ndzi lava ku va na ntokoto na xikwembu. He said, and while I was there on my knees, now this is a Washington diplomat that even served under President Coolidge. And when he looked up, he said, I saw a vision of Jesus. Aku kute loko ndza ha ri lahaya ematsalweni ya mina, sweswi loyi i mudiplomati wa le Washington loyi a nga tirha ehansi ka President Coolidge. Kute loko a languta ehenhla u ri ndzi vonile xivono xa Yesu. He said, I am able to speak 9 different languages fluently. He said, but I couldn't find one word to say. Of all those 9 languages. Aku ndza swi kota ku vulavula tindzimi ta 9 to hambanahambana hi vuenti. Aku kambe
a ndzi ri kumanga rito rin'we ra ku ri vula eka hinkwato tindzimi letiya ta nkaye. He said, so I just raised up my hand and he gave me a new one to talk with. He said, I've just seen the glory of his face. Amen. Aku swi nga leswi ndzi yimisile voko ra mina kutani a ndzi nyika lerintshwa ro vulavula hi rona. Aku ndza ha ku vona ku kwetsima ka xikandza xa yena. This lady says to me, she said, Brother Branham, Jesus was not nothing but a man, just a prophet. I said, he was God, my sister. She said, you make him deity, but he's not. Manana loyi u byela mina aku makwerhu Branham, Yesu a nga ri nchumu handle ka munhu ntsena muprofeta. Ndzi ku a ri xikwembu sesi wa mina. Aku n'wi endla langa ni vukwembu kambe a nga yena. So she said, on the road down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. Sure, he was the very heart of God. Swi nga leswi u te ku relela hi gondzo ku ya vumbuluxa. Tshamisa sirha ra Lazaro. Bibele yi te u ririle hakunene a ri mbilu ya liya ya xikwembu. He suffered like we suffer. He was flesh like we are flesh. He bore in his body the same desires and things that we do. Yet to become a perfect sacrifice, he had to do that. He did. U xanisekile ku kotisa leswi hi xanisekisaka xiswona. A ri nyama ku kotisa leswi hina hi nga nyama. A rhwele emirini wa yena ku navela loku fanaka na swilo leswi hina hi swi endlaka. Hambi swi ri tano u hundzukile mhamba leyi hetisekeke. A fanele ku swi endla sweswo. U swi endlile. But she said he wept going down to the grave of Lazarus. I said, but old lady, that's right. He was a man when he was weeping, but when he stood there by the side of that grave where the silent dead laid, where a rotten body laid covered up with a napkin. Kambe ndzi te aku u ririle loko a ri karhi a rhelela esirheni ra Lazaro. Ndzi ku kambe manana sweswo swi lulamile. A ri munhu loko a ri karhi a rila kambe loko a yimile lahaya etlhelo ka sirha leriya laha loyi a nga miyela mufi a etlerile kona laha miri lowu boleke a wu etlerile kona wu funengetiwile hi lapi. When he said, take away the stone, he pulled his little frame together and said, Lazarus, come forth. And a man that had been dead 4 days stood on his feet. Loko ataku susani ribye u vuyetile xifuremani xa yena kun'we kutani aku Lazaro huma kutani wanuna la file mune wa masiku a yima hi milenge ya yena. What was it? Corruption knew its maker. The soul knew its master. And that great and mighty conqueror proved there that he has the power of death and hell and the grave. Amen. Sana a ku ri yini ku bola ku tivile mutumbuluxi wa kona moya xiviri wu tiva n'winyi wa wona naswona muhluri luya lonkulu wa matimba u swi khorisile lahaya leswaku u na matimba ya rifu matilo na tihele na sirha. Sure, it thrills our heart. You talking about beating dishpans and blowing horns? The world ought to be in a jubilee this morning like it never has been. The screams and shouts of His people, because this is the memorial day that when He conquered the last enemy and set we captives free. Hakunene swi nyanyula timbilu ta hina u vulavula hi ku chaya mapani yo phamela na ku chaya tinanga. Misava a yi fanele ku va yi ri eka jubile mixo lowu ku kotisa loko yi nga se tshama yi va kona ku kalakala na ku huwelela ka vanhu va yena hikuva leri i siku ra xitsundzuxo laha a nga hlula nala wo hetelela na ku hi ntshuxa hina vakhomiwa. Yes, He was a man, that's right. He proved to be a man and He proved to be God. One night when the great raging sea, who's called thousands of lives,
Maybe some of you mothers here this morning, your boys died on the raging sea out yonder. Ina, a ri munhu, sweswo hi swona. U swi khorisile hikuva a ri munhu. Naswona u swi khorisile hikuva a ri xikwembu. Vusiku byin'wana loko lwandle lerikulu leri levaka, leri nga vitana magidigidi ya vitomi, kumbe xani van'wani va n'wina va manana lahawani, mixo lowu, vafana va n'wina va ferile elwandle leri levaka kwalahaya. They may have sunk beneath the waves in this world's broad fields of battle. Some of your loved ones lays out there maybe beneath the sea. Kumbe xani va mbambamerile ehansi ka magandlati, varhandziwa va n'wina va etlele ehandle lahaya, kumbe xani ehansi ka lwandle. But one night when he was laying in a little boat, and the waves was a-bouncing around on the sea like a bottle stopper. Kambe vusiku byin'wana loko a etlele endzeni ka xikwekwetsu lexitsongo, naswona magandlati a ya ri karhi ya hala na hala elwandle, ku kotisa xipfalo xa bodhlela. He raised and put his foot upon the brail of the boat. He looked up towards heaven and said, "Peace." And to the waves he said, "Be still." And that mighty sea smoothed out till there wasn't a wrinkle on it. Certainly he was. U pfukile, kutani a tlhandleka nenge wa yena ehenhla ka khumbi ra xikwekwetsu. U langutile ehenhla ku kongoma etilweni, kutani a ku kurhula, kutani eka magandlati u te hi miyelana. Kutani lwandle leriya ra matimba ri ololokile, ku kondza ku pfumaleka ku khonyana eka rona. Hakunene a ri yena. It's true that he hungered like a man. When he come down off the mountain and he was hungry looking over a tree for something to eat, he was a man. But when he took those 5 biscuits and a few fish and fed 5,000, he was more than a man. Ntiyiso leswaku a khomiwa hi ndlala ku kotisa munhu. Loko a xika kusuka entshaveni naswona a ri na ndlala, a ri na nkarhi, a lava swin'wana swo dya ehenhla ka nsinya, a ri munhu. Kambe loko a ta teka swinkwa leswiya swa 5 na tihlampfi tintsongo, kutani a phamela 5 wa magidi, a ri la tlula ka munhu. When he died 1900 years ago, day before yesterday, hanging on a cross screaming for mercy, my God, why hast thou forsaken me? He died like a man. Loko a ta fa eka 19 wa mazana wa malembe lawa ya nga hundza, tolweni, a ri karhi a lengalenga exihambanweni, a ri karhi a kalakalela ntsetselelo. Xikwembu xanga, xana u ndzi tshikele yini? U file ku kotisa munhu. But 1900 and something years ago this morning, he proved what he was. Kambe 19 wa mazana na malembe man'wana lawa ya nga hundza, mixo lowu u swi khorisile leswi a ri swona. He gave the last seal of his messiahship when he broke the bands of death and hell asunder and raised from the grave triumph. I'm alive forevermore, and because I live, you live also. U nyikile xilemo xo hetelela xa vumesiya bya yena loko a handzurile mabanti ya rifu na tihele, kutani a pfuka kusuka esirheni, a hlurile. Ndzi hanya hi masiku na masiku, nakona hikuva ndza hanya na n'wina ma hanya. There's a conqueror. You talk about jerking off aprons and waving it. People say we're crazy because we shout and we run and we scream and we holler. Hi luya Muhluri, u vulavula hi ku tlurhula tifasikoti na ku tindziwuluta ke. Vanhu va vula leswaku ha penga hikuva ha huwelela, naswona ha tsutsuma, naswona ha kalakala na ku huwelela. They have never felt the victorious vibrations of heaven that the battle is over. Praise God. Our great mighty conqueror has won every victory. He stands alone this morning, untouched. A va se tshama va twa ku rhurhumela ka ku hlula ka tilo, leswaku nyimpi yi herile. Kulukumba wa hina, Muhluri wa matimba,
u winile ku hlula kun'wana na kun'wana. U yima a ri yexe mixo lowu a nga khumbiwanga. When he come to earth, they give him the lowest name they could give him. As a fanatic, they called him Beelzebub, the prince of the devils. That's right. He went to the lowest city there is in the earth, Jericho, and the littlest man in the city had to look down to see him. Loko ata emsaveni, va n'wi nyikile vito ra le hansi ku tlurisa leri a va ta n'wi nyika rona tanihi xifamona. Va n'wi vitanile Beelzebub, hosana ya madimona. Sweswo swi lulamile. U yile dorobeni ra le hansi ku tlurisa leri nga kona emisaveni, Yeriko. Naswona wanuna lontsongo ku tlurisa edorobeni a boheka ku langutisa ehansi ku va a ta n'wi vona. But when God 1900 years ago raised him up, amen, that's what man done to him. But with the weapon of love, he conquered every devil. Kambe loko Xikwembu 19 wa mazana wa malembe lawa ya nga hundza xi n'wi pfuxile, sweswo hi leswi vanhu va nga n'wi endla swona. Kambe hi xitlhavatlhavani xa rirhandzu u hlurile Jabilosi un'wana na un'wana. And God raised him so high and give him a name above every name there's named in heaven and earth. Every name in heaven bows to the name of Jesus. Every angel, every monarch, everything bows to the name of Jesus. Nakona Xikwembu xi n'wi tlakuserile ehenhla swinene na ku n'wi nyika vito leri nga ehenhla ka vito rin'wana na rin'wana leri nga thyiwa ematilweni na le misaveni. Vito rin'wana na rin'wana etilweni ri khisamela vito ra Yesu. Ntsumi yin'wana na yin'wana, hosi yin'wana na yin'wana, xin'wana na xin'wana xi khisamela vito ra Yesu. Every tongue shall confess him, every knee shall bow to him. And he's descended so high above that even he has to look down to see the heavens. Amen. Praise the Lord. That's the mighty conqueror. That's the one who did it. Ririmi rin'wana na rin'wana ri ta n'wi vula yena. Tsolo rin'wana na rin'wana ri ta n'wi khisamela. Nakona u tlhandlukerile ehenhla swonghasi ku kondzana yena a boheka ku languta ehenhla ku va a kota ku vona tilo. Yaloye I Muhluri wa Matimba. Yaloye hi loyi a nga swi endla. When he left the earth after last night he had the keys of death and hell hanging on his side. Amen. Fear not. I am he that was dead and is alive again forevermore. Loko a famba emisaveni endzhaku visiku lebyi nga hundza hi vile na swona a ri na swilotlela swa rifu na tihele swi ri karhi swi lengalenga etsheveni ra yena. Amen. Mi nga chavi, hi mina loyi a fili nakona ndza hanya sweswi hi masiku na masiku. And as a conjunction, I have the keys of death and hell hanging right here. Talk about a conqueror. And because I conquered, I only made a highway for you to travel. Nakona ehlanganisi, ndzi na swilotlela swa rifu na tihele swi lengalenga kona kwala. U vulavula hi mayelana na Muhluri, nakona hikuva ndzi hlurile ntsena ndzi endlile gondzonkulu ra ku va mi famba hi rona. Man was refused from heaven. The highways was closed. There was no highways. But where there was no highways, he come to make one. Oh my. Munhu u ariwile kusuka etilweni. Gondzonkulu ri pfariwile. A ku nga ri na gondzonkulu, kambe laha a ku nga ri na gondzonkulu u tile a ta endla rin'we. Oh mina. The first rhyme was demons of doubt. The next was prejudice. The next was selfishness. This earth was covered over with lines of demon power. Then sickness, diseases. Tila wo rhanga a ku ri madimona ya ku kanakana. Lowu a wu landzela a ku ri rivengo. Lowu a wu landzela a ku ri vuciva. Misava leyi a yi phuseriwile hi mintila
ya matimba ya madimona ku landzela vuvabyi mavabyi. But when he began to ascend up to heaven, last night we had him coming out of hell with the keys of death and hell on his side. This morning we're taking him up. Hallelujah! Kambe loko a ta sungula ku tlhandlukela ehenhla etilweni, vusiku lebyi nga hundza, hi vile na yena a ri karhi a humela ehandle ka tihele na swilotlela swa rifu na tihele etsheveni ra yena emixweni lowu hi le ku n'wi tekeleni ehenhla. Hallelujah! When he rose, he was triumph. And as he went up, he broke every devil power that holds over man. He ascended on high and give gifts to man, the gifts of the Holy Spirit. The mighty conqueror. Loko a pfuka a ri na a hlurile, nakona loko a ya ehenhla u tshovelerile matimba hinkwawo ya madimona lawa ya fumaka ehenhla ka vanhu. U tlhandlukerile ehenhla na ku nyika tinyiko eka vanhu, tinyiko ta moya lowo kwetsima, Muhluri wa matimba. He stands alone this morning, and between him and every believer is a blessed old highway of holiness that the righteous shall walk on. There's not a way of escape. There's only one line cut down from glory. Uyima ari yexe mixolo, nakona exikarhi ka yena na mupfumeri un'wana na un'wana ku na gondzo nkulu leri katekeke ra vukwetsimi leri lava lulameke va nga ta famba eka rona. Ku hava ndlela yo baleka hi yona. Ku na ntila wun'we ntsena lowu nga tsemeriwa ehansi kusuka evukwetsimelweni. He left a bloody footprint as he walked through the corners of the demon powers and made a highway for us all the way through. U siyile mikondzo ya ngati loko a ri karhi a famba eka mapachisi ya matimba ya madimona, naswona u hi endlerile gondzo nkulu ndlela hinkwayo. Sets on high this morning as the mighty conqueror. His people are having a jubilee. Tens of thousands of them around the world are shouting a victory. U tshamilele henhla mixolowu tanihi muhluri wa matimba. Vanhu va yena va na jubili, makume ya magidi ya vona ku rhendzeleka na misava ve le ku huweleleni ka ku hlula. I have watched this old cold formal church joining. I can imagine someone saying, I'll show you the discard of it. Ndzi hlalerile ku tihlanganisa ka kereke leyi ya khale yo titimela ya xifumo. Ndzi nga ha anakanya hi un'wana la vulaka leswaku ndzi ta ku komba ku cukumetiwa ka yona. Here, as soon as the first war was over, the messages coming down the road here, coming to a Greyhound bus, they said, what's all the noise? What's it all about? Lahawani xikan'wekan'we loko nyimpi yo rhanga yi herile, hungu a ri karhi ri rhelela hi gondzo lahawani ri nghena endzeni ka bazi ra Greyhound. Va te xana I huwa ya yini liya hinkwayo ke? Shana yi mayelana na yini ke? And one of them said, looky here, here's the paper. The war has just ceased. And everybody crying and shouting. Tani un'wana wa vona a ku langutisani lahawani hi leri phepha, nyimpi ya ku hela, nakona munhu un'wana na un'wana a ri karhi a rila na ku huwelela. But one woman said, oh my, why did it have to end like that? Said if it could just have lasted a few days longer. Said John and I have been sitting on Easy Street. Said we'd have been sitting here. Kambe wasati un'wana u te, oh mina hikokwalaho ka yini yi fanele ku herisa xisweswo ke? Aku loko a yi loya emahlweni nkarhi wo lehanyana, aku mina na John a hi ta va hi tshamile exitarateni xo olova, aku a hi ta va hi tshamile lahaya. There was a man standing in the back of the villa. The bus got that woman and almost thrown her through the door. A ku ri na wanuna la yimile endzhaku eka xipili xa bazi. U kumile wasati luya, naswona kantsongo a n'wi cukumetile hi nyangwa.
And when the police arrested the man, he said, the reason I do it, he said that woman had nobody over there she was concerned about. But I've got 2 boys over there. He said I couldn't hold my emotions. Kute loko maphorisa ma khomile wanuna luya aku xivangelo xa ku va ndzi swi endlile aku wasati luya a nga na munhu lahaya loyi a khumbeka hi mayelana na yena kambe ndzi na vafana vambirhi kwalahaya aku a ndzi nga ta khoma mitlhaveko ya mina. Oh, brother, I've got a father over yonder. I got loved ones over yonder. It's something to me. When Jesus conquered, I got a wife, I got a baby, I got loved ones. Amen. That great, mighty conqueror. Oh, makwerhu, ndzi na tatana kwalahaya, ndzi na varhandziwa kwalahaya. Enchumu wun'wana eka mina, loko Yesu a hlurile, ndzi na nsati, ndzi na xihlangi, ndzi na varhandziwa. Lonkulu, Muhluri wa Matimba. You can call me holy roller, religious fanatic, whatever you want to, but when I think of that great war is settled. Amen. The price is paid, the victory's won. Unganzi vitana muvumbuluki wo kwetsima, kumbe xifamona xa vukhongeri, swin'wana na swin'wana leswi u swi lavaka. Kambe loko ndzi ehleketa hi nyimpi liya yikulu, swi tshamisekile, xavu wu hakeriwile, ku hlula ku winiwile. Jesus rose from the dead, the final seal of his messiahship. That is all over. He's alive this morning with the keys of death and hell. Amen. Yesu u pfukile ekufeni, xilemo xo hetelela xa vumesiya bya yena, leswaku swi herile, wa hanya mixo lowu. Na xilotlela swa rifu na tihele. I got loved ones across the border yonder. I'm on this grand old highway walking up to see them. Don't think I'm crazy. Oh, but I'm so happy. It's all settled. It's a finished work. Ndzi na varhandziwa lava nga tsemekanya ndzelekano. Ndzi le gondzweni lerikulu ra khale. Ndzi ya eku va voneni. U nga ehleketi leswaku ndza penga. Oh, kambe ndzi tsakile swinene ku va swi tshamisekisiwile hinkwaswo entirho lowu hetisiweke. Living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. Rising, he justified freely forever. Someday he's coming. Oh, glorious day. Eku hanyeni, u ndzi rhandzile. Eku feni, u ndzi ponisile. Eku lahliweni, u rhwala swidyoho swa mina ekule swinene. Eku pfukeni, u ndzi lulamisile mahala hi masiku. Siku rin'wana u le ku vuyeni. Oh, siku ro kwetsima. This blessed old baptism of the Holy Spirit to guide us up this marvelous old highway. Oh, how glorious it is. How could I ever be ashamed of it? Khuvulu lowu katekisiweke wa khale wa moya lo kwetsima wa ku hiletela egondzweni leri ra khale ro hlamarisa. Oh, hi laha ri kwetsimaka ha kona. Xana ndzi nga khomisiwa ku yini hi tingana hikwalaho ka rona ke? I stand with St. Paul this morning saying this. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power. Amen. Of God unto salvation. Ndzi yimana mukwetsimi Paulo Mishelo. Ndzi ri karhi ndzi vula leswi. A ndzi khomiwi hi tingana hikwalaho ka evangeli ya Yesu Kriste. Hikuva hi yona matimba ya Xikwembu eku ponisiweni. It's the power over sickness. It's the power over death. It's the power over the grave. Hi yona matimba ehenhla ka vuvabyi. Hi yona matimba ehenhla ka rifu. Hi yona matimba ehenhla ka sirha. When that stern old apostle come to the end of his road and they dug his grave out there and death was faced him in the face, he laughed out of the face of it. He said, "Death, where is your sting? Grave, where is your victory?" Loko luya wa rilondzo muapostoli wa khale a fika emakumu ka gondzo ra yena naswona va cerile sirha ra yena ehandle lahaya na loko rifu ri n'wi langutile exikandzeni
u hlekile kwale mombyeni wa rona a ku rifu xana ndzombo wa wena wu le kwihi sirha xana ku hlula ka wena ku le kwihi. Then he shouted the praises of God, but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Kutani u huwelerile ku dzuneka eka Xikwembu, kambe a ku khensiwe Xikwembu lexi nga hi nyika ku hlula hi hosi ya hina Yesu Kriste. The mightiest conqueror that ever lived, the mightiest conqueror that ever died, for he was the only one who could conquer, die and conquer death itself and rise again in triumph. He proved what he was. It was the last seal of his messiahship. Muhluri wa matimba ku tlurisa la nga tshama a hanya, muhluri wa matimba ku tlurisa la nga tshama a fa, hikuva a ri un'we ntsena loyi a ta hlula, a fa na ku hlula rifo hi roxe, kutani a pfuka nakambe hi ku hlula. U swi khorisile leswi a ri swona, a ku ri xilemo xo hetelela xa vumesiya bya yena. Now, by chance, if there would be someone in this building this morning who's a lukewarm church member and don't know the joy of the battle being over, Kutani sweswi hi nkarhinyana loko ku nga va na un'wana eka muako lowu mixo lowu la nga xirho xa kereke lexi ku fimelaka, naswona a nga wu tivi ntsako wa ku va nyimpi yi herile. people shout, people rejoice, people weep. You say, what's the matter with them? They know it's a finished thing. It's all over. Vanhu va huwelela, vanhu va tsaka, vanhu va rila. Uri xana i mhaka muni hi vona ke? Va swi tiva leswaku i ntirho lowu nga hetisiwa, hinkwaswo swi herile. Sure, we're beating the bands. We're screaming the trumpets. And the gospels are going out. The glory and power of God is known. And it's a finished work. Hakunene, hi le ku va ri eku chayeni ka tibende, hi le ku pfureteleni ka timhalamhala, naswona evhangeli yi le ku yeni ehandle, ku kwetsima na matimba ya Xikwembu swa tiveka, naswona i ntirho lowu hetisiweke. The treaty is signed. Praise Glory to God. Christ signed it in His own blood. Amen. The battle's over. The victory's won. I never won it. He won it. I'm just happy about it. Amen. Ntwanano wa xifumo wu sayiniwile, ku kwetsima a ku ye eka Xikwembu. Kreste u wu sayinile hi ngati ya yena n'winyi. Nyimpi yi herile, ku hlula ku winiwile. A ndzi kalanga ndzi yi wina, yena u yi winile. Ntsena ndzi tsakile hi mayelana na swona. My, when some of those boys coming back from overseas, they tell me when the ship come into New York, just as it come into the harbor, they looked over there and they seen the Statue of Liberty is the first thing you see sticking up. Mina, loko van'wani va vafana lavaya va ri karhi va vuya kusuka entsungeni wa malwandle, va ndzi byela leswaku loko xikepe xi fika eNew York, ntsena loko xi fika ehlalukweni, va langutile lahaya kutani va vona Statue of Liberty. I nchumu wo sungula lowu u wu vonaka wu tlakukele ehenhla. They rolled some of them crippled veterans out on the deck of the ship so that they could see it. And when they begin to see that Statue of Liberty, they begin weeping. Va tlakusile van'wani va vatokoti va khale lava lamaleke ehenhla ka khumbi ra xikepe leswaku va ta kota ku xi vona. Kute loko va sungula ku vona Statue of Liberty lexiya va sungula ku rila. They cried, they couldn't help it. Great big man stood there, big rough-handed man, quivered and shaken. They couldn't hold their emotions. Va ririle, a va nga ta tikhoma, vavanuna va kahle lavakulu va yimile, vavanuna lavakulu va mavoko yo khwaxa, va ri karhi va rhurhumela na ku tsekatseka, a va nga ta yi khoma mintlhaveko ya vona. Why? It was an emblem of freedom. Just behind that Statue of Liberty was Papa, Mama, loved one, sweetheart, wife, baby. All in this earth that meant dear to them stayed just behind them. Hikokwalaho ka yini
a ku ri mfungho wa ntshunxeko ntsena endzhaku ka Statue of Liberty lexiya. A ku tshamile a ku ri na papa, mhani, varhandziwa, murhandziwa, nsati, n'wana, hinkwavo emisaveni leyi lava a va vula leswo rhandzeka eka vona a va tshamile endzhaku ka xona. And just before they walked in, they recognized it was the land of the free and the home of the brave. Nakona ntsena loko va nga se nghena va swi lemukile leswaku a ku ri tiko ra lava ntshunxekeke na kaya ra tinhena. Sure would shake your emotions. That old flag flying. Think of it. A battle-scarred veteran coming into the harbor. Certainly, it was a wonderful time. Hakunene, a swi ta ninginisa mitlhaveko ya wena, mujeko luwa wa khale, lowu a wu haha. Ehleketa hi swona, mutokoti wa khale, loyi a nga na swivati swa nyimpi, loko a ta enhlalukweni. Hakunene, a ku ri nkarhi wo saseka. But oh, brother, one of these mornings when the old ship of Zion blows, and I see that emblem sitting there. The old rugged cross. Kambe makwerhu un'wana wa mixo leyi, loko xikepe xa khale xa Siyoni xi ta pfuma, kutani ndzi vona mfungho luwa wu yimile lahaya, xihambano xo khwaxa xa khale. While the winds are whipping her old gray banners as she's moving through the fog of death. What a victory it is. Loko mimoya yi ri karhi yi hunga mijeko ya xona ya mpun'wa ya khale, loko xi ri karhi xi famba ku hundza eka hunguva ya rifu, eku hlula kanjhani loko ku nga kona. Why, no wonder we can't hold our emotions still. Amen. Something has happened. We become fellow citizens. The thing is complete. Hikokwalaho ka yini a swi hlamarisi ku va hi nga khomi mitlhaveko ya hina yi tshamiseka. Swin'wana swi humelerile. Hi hundzukile vaakatikokulorhi. Nchumu wu hetisekile. When they expanded the great bridge between North and South Australia, from Sydney over to South Sydney, how every man took, well, they went all over the country to try to find man to do it. That job was so great because they said no one would do it. Finally, a man from England said, I'll do the job. Loko va ta anamisa biloho lerikulu exikarhi ka Australia, N'walungu na Dzonga, kusuka eSydney ku ya eSydney Dzonga, hi laha munhu un'wana na un'wana a nga teka. Hikokwalaho ka yini va yile etikweni hinkwaro ku ringeta ku kuma munhu la nga ta swi endla. Ntirho luwa a wu ri wukulu swinene hikuva va vurile leswaku a ku ri hava loyi a ta wu endla. Eku heteleleni wanuna la humaka eNgilandi u te ndzi ta wu endla ntirho. And when he got down there to do that job, he tested every bolt that went in the bridge. His reputation laid at stake. Kute loko a fika kwalahaya ku ya endla ntirho luwa, u kamberile bawuti rin'wana na rin'wana leri a ri nghena ebilowini. Ndhuma ya yena a yi ri ekhombyeni. He tested all the mud and everything that went down. He got around him the best that he could find. U kamberile ndzhope na hinkwaswo leswi a swi ya ehansi. U rhendzelekile naswona lavo antswa ku tlurisa lava a ta va kuma. He got the very best mechanics, the very best chemists, the very best of everything he could find around him. And finally, when the bridge was completed and the day come where she must be tested, U kumile va makhaniki vo antswa ku tlurisa, va khemisi vo antswa ku tlurisa, leswi a swi antswaka ku tlurisa swa hinkwaswo leswi a ta swi kuma, ku rhendzeleka na yena. Kutani eku heteleleni loko biloho ri hetisekisiwile, kutani ku ta siku leri a ri fanele ku kamberiwa. the critics stood off to one side and they said, it won't hold up. It'll shake down. That's too sandy down there, but he dug way, 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 way down. He had confidence. He knew that everything was tested. Vasandzihi va yimile etlhelo rin'we, kutani va ku a ri nge khomeleli, ri ta tsekatsekela ehansi,
ku na sava ngopfu le hansi kambe u cerile ndlela yo ya ehansi a ri na vutitshembi a swi tiva leswaku xilo xin'wana na xin'wana a xi kamberiwile. And he said, I'll make the first trip across myself. And as he walked across the bridge in front of the mare, him behind like that, and the big trains about 6 abreast coming across, shaking that bridge. Nakona u te ndzi ta endla rendzo ro rhanga ro tsemakanya mina n'winyi. Ku te loko a ri karhi a famba ku tsemakanya biloho emahlweni ka meyara endzhaku ku kotisa sweswo na switimele leswikulu kwalomo ka ntsevu etlhelo na le tlhelo swi ri karhi swi ta hi ku tsemakanya swi ri karhi swi tsekatsekisa biloho leriya. The great man who made it walked in front of the procession like this. If she falls, I'm with it. But he had confidence. Wanuna lonkulu la nga ri endla u fambile emahlweni ka nongonoko lowu ku kotisa leswi loko riwa ndzi na rona kambe a ri na vutitshembi. That's the way our blessed Lord did when He made His church. He tests every boat, everything that goes in it, for it must be blood-washed. Amen. And while the critics are standing on the sides and that bunch of holy rollers, they won't make it. Yaleyo indlela leyi hosi ya hina leyi katekeke yi nga swi endlisa xiswona loko yi endla kereke ya yona yi kambela bawuti rin'wana na rin'wana xin'wana na xin'wana lexi a xi nghena eka yona hikuva yi fanele ku va yi hlantswiwile hi ngati naswona un'wana wa vasandzi u yimerile etlhelo a ku ntlawa walowo wa vavumbuluki vo kwetsima a va nge swi koti. But one of these glorious days, this great mighty conqueror walks ahead of us today. Amen. Triumph! Let her vibrate, do what she wants. There won't be one slip in it nowhere, for He has made the way and completed it. Sure. Kambe rin'wana ra masiku lawa yo kwetsima loyi lonkulu Muhluri wa Matimba u famba emahlweni ka hina namuntlha a hlurile yi tshiki yi rhurhumela yi endla leswi yi swi lavaka u ta a ku nga vi na un'we a nga ta rheta eka yona a ku na lehelo hikuva u endlile ndlela na ku yi hetisekisa hakunene. We think today on the terms of the people, get our minds upon things of the world. But let me tell you something, brother, never let me be ashamed of the gospel. Namuntlha hi ehleketa hi swipimelo swa vanhu hi veka miehleketo ya hina eka swilo swa misava kambe u nge ndzi ku byela swin'wana makwerhu u nga pfuki u ndzi pfumelela ndzi khomiwa hi tingana hi evhangeli. Oh, brother, I'm just an old-fashioned, born-again, Holy Ghost, born of the Spirit of God. I was born that way. That's all I am and all I ever want to be. Oh, makwerhu, tsana ndzi wa fexeni ya khale, la tswariweke ra vumbirhi, la nga tswariwa hi moya lo kwetsima, hi moya wa Xikwembu. Ndzi tswariwe hi ndlela yaleyo. Sweswo swi hinkwaswo leswi ndzi nga swona. Na hinkwaswo leswi ndzi lavaka ku va swona. One time not long ago there was a girl who had went off to college, and she was a lovely little girl. And when she returned home, she brought some of her college ideas with her. Nkarhi wun'wana ku nga ri khale ngopfu a ku ri na nhwanyana la nga ya exikolweni xa college naswona a ri loyi a rhandzekaka. Nhwanyana lontsongo kutani loko a vuyela ekaya a vuyisa yin'wana ya mavonele ya yena ya xikolo xa college na yena. And maybe this morning some of you have some of your outside ideas with you. Maybe you've packed up the church a lot of your ideas. Well, get rid of them is the best thing I know to do. Kumbe xana mixo lowu van'wani va n'wina a mi ri na mavonele ya n'wina ya le handle na n'wina. Kumbe xana mi longile ku ya ekerekeni mavonele ya n'wina yo tala kunene ya cukumeteni I nchumu wo antswa ku tlurisa lowu ndzi tivaka ku wu endla. Then this girl, when the train stopped out front, she brought a little girl with her, one of those little snickle fritz time, you know, like the Elvis Presley time. Kutani nhwanyana loyi loko xitimela xi yimile le handle
u tile na nhwanyana lontsongo un'wana wa muxakanyana luwa wa madlakuta ma swi tiva ku kotisa muxaka wa Elvis Presley. And when she was standing there, at the train, her mother was on the outside. An old woman standing there, all scarred up in her face, little stooped shoulders, little calico dress on, a little shawl over her shoulders. Kute loko a yimile kwalahaya ma swi tiva exitimeleni mana wa yena a ri ehandle mukhegula a yimile kwalahaya a ri na swivati hinkwako exikandzeni xa yena lamantsongo makatla yo vayama a ambarile xirhokwana xa lapi ro khwaxa na nxolo lowutsongo emakatleni ya yena. And this little snickle Fritz that was with her, this other girl looked down and said, "Well, who is that miserable, ugly-looking old wretch?" Kutani xidlakutani lexi a xi ri na yena nhwanyana loyi un'wana u langutile ehansi kutani a ku kunene xana i mani luya wo pfumala xisiwana xa khale lexi langutekaka xi bihile ke? Well, it embarrassed the girl so much. She said, "I don't know." Because she was just so prissy and had so many worldly ideas in her head, and it was her own mother. Kunene ma swi tiva swi xumbazile nhwanyana swinene a ku a ndzi swi tivi hikuva ntsena a nyuma swinene nakona a ri na mavonele yo tala ya swa misava enhlokweni ya yena nakona a ku ri mana wa yena. When she got off the train, the little old mother ran over to throw her arms around. She said, "Oh, darling, God bless your little heart." And she turned her back and started walking away as if she didn't know her. She was embarrassed because her mother was so ugly. Loko a chikile exitimeleni manana lontsongo wa mukhegula u tsutsumerile kona ku ya n'wi vukara hi mavoko ya yena a ku o murhandziwa xikwembu xi katekisa ximbilwana xa wena nakona u hundzulukile a sungula ku fambela ekule tanihiloko a nga n'wi tivi a xumbazekile hikuva mana wa yena a bihile swonghasi. And it happened to be the conductor on that train knew the story. He walked around there and put his hands on that girl's shoulder and turned her around before that audience. Said, "Shame on you. Shame on you." Said, "I've seen the time that when your mother was 10 times as pretty as you are." Nakona swi humelerile leswaku mupfuneti wa xitimela xexo a xi tiva xitori u yile ku rhendzeleka lahaya kutani a tlhandleka mavoko ya yena ekatleni ra nhwanyana luya a hundzuluxa emahlweni ka vayingiseri a ku wa nyumisa a ku ndzi wu vonile nkarhi luwa mana wa wena a ri khume hi ku saseka ku tlula leswi u nga xiswona. Said I lived in the neighborhood, and said you was a little baby, and you were upstairs in your crib, and your mother was hanging clothes in the backyard. Aku ari tano a ndzi tshama emugangeni kutani aku a wu ri xihlangi lexintsongo naswona a wu ri exithezini emibedweni wa wena wa vana nakona mana wa wena a ri karhi a neka swiambalo ejarateni ra le ndzhaku. And said all of a sudden the furnace caught fire and the entire house was in a blaze. And when your little mother ran along and know that you were in the upstairs up there. Kutani aku xikan'wekan'we xitiko xi khomile ndzilo kutani yindlu hinkwayo yi pfurha kute loko mana wa wena lontsongo a tsutsumela kona na kuva a swi tiva leswaku a wu ri exithezini le henhla. Said they screamed and tried to grab her, but she jerked what she had off and run through those blazes up in the upstairs and pulled her clothes from her body and wrapped you in it. Aku va kalakarile na ku ringeta ku n'wi vutla kambe u tlulele leswi a ri na swona swi suka kutani a tsutsuma eka malangavi lawa ya ehenhla ku ya exithezini kutani a koka swiambalo swa yena kusuka emirini wa yena kutani a ku phutsela eka swona. And here she come back to the blazes, packing you, and she fainted in the yard with you in her arms. Hi loko a ta endzhaku ku hundza eka malangavi a ku tlakurile nakona u titivarile ejarateni nakona wena a wu ri emavokweni ya yena.
and said she took what would have protected her and protected you, and said the reason you're pretty today, that's the reason she's ugly. And you mean to tell me you'd be ashamed of those scars on your mother? Kutani aku u tekile leswi a swi tava swi n'wi sirhelerile, kutani a sirhelela wena. Kutani aku xivangelo xa ku va u sasekile namuntlha xexo hi xona xivangelo xa ku va yena a bihile. Kutani u vula ku ndzi byela leswaku u nga khomiwa hi tingana hi swivati leswiya swi nga eka mana wa wena ke? I think today, if Jesus bear the cross alone and all the world go free, there's a cross for everyone and there's a cross for me. Ndza ehleketa namuntlha loko Yesu a rhwala xihambano a ri yexe, kutani misava hinkwayo yi famba yi ntshunxekile ke? Ku na xihambano xa un'wana na un'wana, naswona ku na xihambano xa mina. If Jesus was considered Beelzebub by this world, He was laughed and scoffed at and hung on the cross and made a shame for me. I'm more than happy to bear the reproach of His holiness. Loko Yesu a tekeriwe enhlokweni tanihi Beelzebub hi misava leyi, a hlekiwile na ku hlekuriwa, naswona a nembelela exihambanweni na ku khomisiwa tingana hikwalaho ka mina. Ndzi swi tsakela ku tlurisa ku rhwala xisolo xa ku kwetsima ka yena. Yes, sir, call holy roller, whatever you want to call, whatever remark you want to make, that doesn't stop it a bit. I'm only happy this morning that in my heart the resurrected Christ lives and reigns. I am one of His subjects. I trust that you are too. Ena nkulukumba, swi vitaniwa muvumbuluki wo kwetsima. Hambi u lava ku swi vitana yini, hambi u lava ku vula yini, sweswo a swi yimisi na switsongo. Ntsena ndzi tsakile miswe lowu leswaku embilwini ya mina Kreste la nga pfuka ekufeni wa hanya na ku fuma. Ndzi un'wani wa malandza ya yena. Ndzi tshemba leswaku u tano na wena. Our time is gone now. It's exactly 7 o'clock. When we said we would dismiss, further services will begin in about 2 hours now at 9:30. Let us bow our heads just a moment in prayer. Nkarhi wa hina wu fambile sweswi I awara ya nkombo ehenhla ka nhloko, laha hi nga vula leswaku hi ta ntshunxa. Mintirho yo ya emahlweni yi ta sungula hi kwalomu ka tiawara timbirhi. Sweswi hi hafu ku bile awara ya 9. A hi korhamiseni tinhloko ta hina ntsena xikadyana eka xikhongelo. Blessed Heavenly Father, 45 minutes has passed. The Word has gone forth. Our hearts are happy. The Jubilee is on. Not just a Jubilee for one day, but a Jubilee for eternity. Tatana wele tulweni la katakeke, 45 wa timinete ti hundzile. Rito ri yile emahlweni. Timbilu ta hina ti tsakile. Jubilee yi kona. Ku nga ri Jubilee ya siku rin'we ntsena, kambe Jubilee ya hilaha ku nga heriki. In glory the angels are singing. Oh God, the church triumph is singing. The joy bells are ringing. Evikwetsimelweni, tintsumi ti le ku yimbeleleni. O Xikwembu, kereke leyi hluleke yi le ku yimbeleleni. Swingelengele swa ntsako swi le ku rileni. Souls that were once condemned to death and to die and go to the devil's grave, the devil has been conquered. Death has been conquered. The grave has been conquered. Mimoya xiviri leyi nga tshama yi avanyiseriwa rifu na kufa na ku ya esirheni. Javulosi u hluriwile, rifu ri hluriwile, sirha ri hluriwile. Sickness has been conquered. Superstition has been conquered. Malice has been conquered. Hatred has been conquered. Vuvabyi byi hluriwile, xiyilayila xi hluriwile, lunya ri hluriwile, rivengo ri hluriwile. Indifference has been conquered. Starchiness has been conquered. Self-styles has been conquered. Everything is conquered. Christ is the great conqueror. Hambana ku hluriwile, ku sihalala ku hluriwile, ku va na switayele swa hina ku hluriwile, hinkwaswo swi hluriwile. Kreste I muhluri lonkulu.
Lo, behold the mighty conqueror, said the poet. Lo, behold him in plain view, for he is a mighty conqueror, since he rent the veil in two. Hi sweswo vonani muhluri wa matimba ku vule muphati. Hi sweswo n'wi voneni erivaleni leri nga pfuleka, hikuva hi yena muhluri wa matimba. Hi mpfhuka ka loko a handzurile xifunengeto hi le xikarhi. He rent that veil and hid man from God, and now God dwells among men. U handzurile xifunengeto lexiya a xi fihla vanhu eka Xikwembu, kutani sweswi Xikwembu xi tshama exikarhi ka vanhu. He rent that veil that kept off God's healing. He rent that veil that kept off God's blessing. He rent that veil that kept off God's joy. He rent that veil that kept off God's peace. Now the veil's rent in two with His own blood. He walked as a conqueror. U handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela ku horisa ka Xikwembu. U handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela nkateko wa Xikwembu. U handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela ntsako wa Xikwembu. U handzurile xifunengeto lexiya a xi sivela ku rhula ka Xikwembu. Sweswi xifunengeto xi handzuriwile hi le xikarhi hi ngati ya yena n'winyi. U fambile tanihi muhluri. The battle is over. He's proved it to us in His resurrection. And now the Holy Ghost is a witness sent to guide us. Nyimpi yi herile. U swi khorisile eka hina hi ku pfuka ka yena ekufeni. Nakona sweswi moya lowo kwetsima i mbhoni leyi nga rhumiwa ku ta hi letela. Oh, eternal God, if there be someone here this morning who's just dallied along the in and out from the highway, falling by the wayside, never been able to walk right out in the middle with the great heroes. The great heroes has trod the middle of the highway. Oh, Xikwembu lexi nga heriki. Loko ku nga va ku ri na un'wana lahan'wana mixo lowu loyi a nga ti hetela nkarhi endzeni na le handle kusuka eka gondzonkulu a wela etlhelo ka ndlela. A nga se tshama a famba hi ku lulama exikarhi na tinhenha letikulu leti nga kandziya exikarhi ka gondzonkulu. We pray this morning that they will surrender their all to Thee and come out and enjoy this great victory that's been won by our risen Lord. Grant it, Father, for we ask it in Christ's name. Ha khongela mixo lowu leswaku va ta nyiketa hinkwaswo swa vona eka wena na ku huma va ta tiphina hi ku hlula lokukulu loku nga winiwa hi hosi ya hina leyi nga pfuka. Hi nyike swona tatana hikuva hi swi kombela hi vito ra Kreste. And while we have our heads bowed, I wonder in this moment of time that if you would raise your hands to Christ and say, Christ, I appreciate, I'll never be ashamed of you again. I've been just a little timid. Loko ha korhamisile tinhloko ta hina, ndza tivutisa eka xikadyana lexi xa nkarhi leswaku loko mi nga yimisela mavoko ya n'wina eka Kreste kutani mi ku Kreste ndza khensa, ndzi nge pfuki ndzi khomisiwile tingana hi wena nakambe, ndzi vile na ku nyumanyana. God bless you, lady. God bless you, sir. God bless you, you. Oh my, the hands going everywhere. I've been a little timid. I've been kind of ashamed. And I really see my position now. Xikwembu xi ku katekisa manana. Xikwembu xi ku katekisa kulukumba. Xikwembu xi ku katekisa na wena. Oh mina, mavoko ya le ku fambeni hinkwako. Ndzi vile na ku nyumanyana. Ndzi vile na tinghananyana. Nakona ndza yi vona ndhawu ya mina sweswi. I oughtn't to have never done that. I should stand right out and give my testimony. I should be exactly that. I should tell everyone I'm born again. I should tell everyone I've received the Holy Ghost. A ndzi nga fanelanga ndzi swi endlile leswiya. Ndzi ta yimela ehandle, ndzi nyika vumbhoni bya mina. Ndzi fanele ku va sweswo hi ku kongoma. Ndzi fanele ku byela un'wana na un'wana. Ndzi tswariwile ra vumbirhi. Ndzi fanele ku byela un'wana na un'wana. Ndzi amukerile moya lowo kwetsima. I'm not ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation. I ought to be a real forward Christian. I haven't been, but by God's help from this Easter morning, I will be. I'll be. Someone else raise your hands now before we pray. God bless you. You.
a ndzi na tingana hi evhangeli hikuva hi yona matimba ya Xikwembu eka ku ponisiwa. Ndzi lava ku va mukreste wa xiviri la titshembaka. A ndzi vanga tano kambe hi ku pfuniwa hi Xikwembu kusukela hi mixo lowu wa Paseka ndzi ta va tano. Un'wanyana a yimise voko ra yena sweswi loko hi nga se khongela. Xikwembu xi ku katekisa wena. My, look at the decisions. At least 25 or 30 sitting among this little group of people this morning has made a decision from this great triumph morning. They're going to, by God's grace, stand out and not be ashamed of the gospel, for it's the power of God unto salvation. Mina langutisa swiboho ku nga ri ehansi ka 25 kumbe 30 lava nga tshama exikarhi ka ntlawa lowutsongo wa vanhu mixo lowu va endlile xiboho kusukela eka mixo lowukulu wa ku hlula va ya eku hi tintswalo ta Xikwembu ku yima ehandle nakona va nga vi na tingana hi evhangeli hikuva hi yona matimba ya Xikwembu eka ku ponisiwa. Oh God, as these hands has gone up and the music is sweetly echoing back down the road, as we have passed from death unto life, for thou hast said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life. Oh Xikwembu, tanihi leswi mavoko lawa ya nga ya ehehla naswona vuyimbeleri byi le ku endleni ka ngulumelo wu vuyela endzhaku ku rhelela hi gondzo tanihi leswi hi nga hundza kusuka ekufeni ku ya evuton'wini hikuva wena u te loyi a yingisaka marito ya mina naswona a pfumela eka loyi a nga ndzi rhuma u na vutomi lebyi tshamaka hi masiku. They passed from death unto life because you became death that they might become life through your resurrection. Va hundzile ekufeni ku ya evuton'wini hikuva u hundzukile rifu leswaku va ta hundzuka vutomi hi ku pfuka ka wena ekufeni. You were made lower than the angels, come down to be a man, come out of that great theosophist from the yard, and made flesh and had blood, and shed that blood that you might make a way escape for all of us. U endliwile u va ehansi ka tintsumi u xikala ehansi ku ta va munhu u humela ehandle ka miri luwa wukulu wa rito kusuka endzhandzeni lowu nga endliwa nyama naswona wu vile na ngati u tlhela u halata ngati yaleyo leswaku u ta endla ndlela yo baleka hi yona eka hina hinkwerhu. Then not only did it, we read it in the Bible, but you proved it infallibly by raising from the dead and raising the dead when you were here on earth. Not only that, but you made it a double proof as you did to Abraham. Nakona a swi endlanga sweswo ntsena hi swi hlayile Bibeleni kambe u swi khorwisile hi laha ku nga tsandzekiki hi ku pfuxa ekufeni na ku pfuxa vafi loko u ri kwala misaveni ku nga ri sweswo ntsena kambe u nyikile u swi endlile xikhorwiso hi kambirhi tanihi laha u nga swi endla eka Abraham. Now, besides that, you sent back the Holy Ghost as a witness, and we have His blessed presence with us and in us, guiding us, leading us into all truth and life. Sweswi ehandle ka sweswo u rhumerile moya lowo kwetsima endzhaku tanihi mbhoni nakona hi na vukona bya wona lebyo kateka na hina na le ndzeni ka hina byi ri karhi byi hi letela byi hi yisa eka ntiyiso na ku vonakala hinkwako. We thank Thee for these many hands that went up this morning saying, I now take Christ as mine. Ha ku khensa hikwalaho ka mavoko lawa ya nga ya ehenhla mixo lowu lawa ya nge sweswi ndzi teka Kreste tanihi wa mina. Oh God, if they've never been baptized into the water to represent the great death, burial, and resurrection of their blessed Lord, may they come back to the service this morning, bringing their clothes and ready to go down in this icy pool. Grant it, Father. Oh, Xikwembu, loko va nga se tshama va khuvuriwa endzeni ka mati, ku kombisa rifu lerikulu, ku lahliwa, na ku pfuka ekufeni ka hosi leyi katekeke, ingaku va nga vuyela endzhaku exikhongelweni mixo lowu,
va ri karhi va tisa swiambalo swa vona na ku lunghekela ku ya ehansi exiziveni lexi xa ayisi hi nyike swona tatana. Bless us, forgive us of our sins. We'll give thee the praise through the ages to come. When the battle is all over, when the smoke's all dried up and the joy is all finished of this earthly lips, where we praise thee with everything we've got, we'll have to have new voices, new beings to praise you by. Hi katekisi, hi rivalele swidyoho swa hina, hi ta ku nyika ku dzineka eka tinguva leti ta ha taka, loko nyimpi yi herile, loko musi wu omile hinkwawo, na ntsako wu herile hinkwawo, wa milomo leyi ya misava laha yi dzunisaka wena hi hinkwaswo leswi hi nga na swona. Hi ta va na marito lamantshwa, switumbuluxiwa swintshwa swa ku dzunisa hi yona. May we enter in then with joy, for we asked it in Christ's name. Amen. Let us stand to our feet now. Ngaku hi nga nghena hi ntsako hikuva hi swi kombela hi vito ra Kreste. Amen. A hi yimeni hi milenge ya hina sweswi. Don't forget the services. 9:30. Go home, have your breakfast, come back. We expect to be with you now. And then tonight, remember, I've got to get away this afternoon, studying and praying. Mi nga rivali swikhongelo, hafu ku bile awara ya 9, fambani ekaya, mi va na ku fihlula ka n'wina, mi tlhela mi vuya. Hi langutele ku va na n'wina sweswi. Kutani hi vusiku lebyi, mi tsundzuka, ndzi fanele ku ya ekule ndzhenga lowu, ku ya hlaya na ku khongela. For I say unto you that Christ is alive. He is not dead. Hikuva ndza mi byela leswaku Kreste wa hanya, a nga fanga. And I believe with all my heart He will be right in this building tonight to show that He's alive to do the same things that He did on that first Easter morning and through His life's journey. Nakona ndza pfumela hi mbilu ya mina hinkwayo u ta va kona kwala emuakwini lowu vusiku lebyi ku ta kombisa leswaku wa hanya ku ta endla swilo leswi fanaka leswi a nga swi endla eka Paseka liya yo rhanga na le rendzweni ra vutomi bya yena. If that isn't so, then I've been a false prophet. I'm so glad to know that in this great dark hour that we're now living, when all hope seemingly is gone, Christ, the solid rock we can stand. All other grounds is sinking sands. Loko sweswo swi nga ri tano, kutani ndzi vile miprofeta wa mavunwa. Ndzi tsakile swinene ku va ndzi swi tiva eka awara leyo zhihala leyi hi hanyaka eka yona sweswi. Loko ntshembo hinkwawo swi tikombaka wu fambile, Kreste ribye lero tiya leri hi nga yimaka eka rona, misava leyin'wana hinkwayo i sava leri mbombomelaka. All right, our little dismissing song of Take the Name of Jesus with you. Everyone together now. Hi swona ra hina leritsongo risimu ra ku ntshunxa ra ku tekani vito ra Yesu mi famba na rona, un'wana na un'wana swin'we sweswi. Tekani vito ra Yesu mi famba na rona, n'wana wa mahlomulo na khombo, rita mi nyika ntsako na. Turn around, shake hands and say praise the Lord to somebody by. Hundzuluka hi ku rhendzeleka kutani u tlhavula mavoko u ku dzunisa hosi eka un'wana la nga kusuhi na wena. Dzunisani hosi. Ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni, vito ro hlawuleka hi laha ri tsekembelaka ha kona. Ntshembo wa misava na ntsako wa le tilweni. Now everyone look right this way. Let's just praise Him. Sweswi un'wana na un'wana a languti haleno, ntsena a hi dzuniseni. Let's just raise up your hands and
say, thank you, Lord, for saving my soul. All right, everybody. ntsena a hi tlakuseleni mavoko ya hina ehenhla kutani hi ku ndza ku khensa hosi ku va u ponisile muxiviri wa mina hi swona un'wana na un'wana ndza ku khensa hosi ku va u ponisile moya xiviri wa mina ndza ku khensa hosi ku va u ndzi endlile la hetisekeke ndza ku khensa hosi ku va u ndzi nyikile ku ponisa ka wena lokukulu ko tala swonghasi na ku va mahala. What a blessed thing. Do you love Him? Say amen. Oh, that everything's completed now, children. Everything's over. There's no more battle. There's no more warfare. Nothing you got to do. It's already done. We just rejoice. Oh my. We are complete in Him. Enchumu wo kateka njhani xana ma yi rhandza ke mi nge amen. Oh swi hinkwaswo swi hetisekile sweswi vana hinkwaswo swi herile a ka ha ri na nyimpi yin'wana a ka ha ri na ku lwa kun'wana a ku na nchumu lowu mi faneleke ku wu endla wu endliwile khale ntsena ha tlangela oh mina hi helerile eka yona ku tiseketela ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo ku tiseketela ku tiseketela ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Oh swi tsokombela njhani ku famba hi ndlela leyi ya vuendzi ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Oh ku vangama ka ndlela ku kula siku na siku ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Ku tiseketela ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo ku tiseketela evokweni leri nga heriki. You can have a handkerchief, get it out. Wena loyi u nga swi kotaka na ku va u ri na xidukwana xi humeseli ehandle. Oh ku tiseketela ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Now your Bible. Sweswi Bibele ya wena ku tiseketela ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo ku tiseketela evokweni leri nga heriki. What is it? Safe and secured. All over. All finished. The battle's over. The last seal's broken. He's ascended. Hallelujah. Xana i yini ku hlayiseka na ku sirheleleka hinkwaswo swi hetisiwile nyimpi yi herile xilemo xo hetelela xi lemuriwile yena u tlhandlukile. Haleluya. Ku tiseketela ku hlayiseka na ku sirheleriwa eka swirilo hinkwaswo ku tiseketela evokweni leri nga heriki. Now let's bow our heads towards the dust where God took us, where someday we shall ascend out of the dust of the earth. Sweswi
a hi korhamiseleni tinhloko ta hina ku kongomana na ntshuri laha Xikwembu xi hi tekeke kona, laha siku rin'wana hi nga ta tlhandlukela ehandle ka ntshuri wa misava. For our Lord brought from the dust, went into the dust to give to us His immortal Spirit. He ascended from the dust, and all those that are in Him shall ascend with Him someday to the regions of the blessed. Hikuva hosi ya hina yi humesiwile entshurini yi nghena entshurini ku hi nyika moya wa yona lowu nga riki na kufa. Yi tlhandlukile kusuka entshurini, naswona hinkwavo lava nga eka yona va ta tlhandluka na yona siku rin'wana ku ya eswivandleni leswi katekeke. As we have our heads bowed, I see Brother Smith is in our midst this morning, the pastor of the Church of God. Called on you last night, Brother Smith, but you just stepped out. Tanihi laha hi korhamiseke tinhloko ta hina, ndzi vona makwerhu Smith exikarhi ka hina mixo lowu, mufundhisi wa Church of God. U ndzi foyinerile vusiku lebyi nga hundza. Makwerhu Smith, xana u nga humela ehandle? I wonder now that if Brother Smith will dismiss us in a word of prayer, as you hurry then to your homes, have your breakfast, come back for the Sunday school service and the baptismal service immediately beginning at 9:30. Ndza tivutisa sweswi loko makwerhu Smith a nga hi tshunxa hi rito ra xikhongelo tanihi laha mi hatliselaka emakaya ya n'wina na ku ya va na xifihlulo, mi vuyela endzhaku eka ntirho wa xikolo xa sonto na ntirho wa ku khuvula. Wu sungula xikan'wekan'we hi hafu ku bile awara ya 9. Shall we bow our heads while Brother Smith dismisses us in prayer? A hi korhamiseni tinhloko ta hina loko makwerhu Smith a hi tshunxa hi xikhongelo.